وتزداد عندنا destruction للبريودونشيوم. Unacceptable position. The orthodontic movement of teeth into functionally unacceptable positions. طبعا هذه أيضا ممكن تسبب لنا problems بالبريودونشيوم. اسمع الصوت ما أعرف شنو. نسوي الريكورد. ولا أسوي ريكورد واحد شوي. زين. dental materials. اكو عندنا materials نقول اكثر biocompatible. البايوكومباتيبلتي مالتها اعلى. بس in general the restorative material are not themselves injurious to the periodontal tissue. ولكن هي طبعا راح تكون اذا صارت بالسبجنجيفال اريا راح تكون rough و unpolished surfaces favor the plaque accumulation و contribute to the periodontal disease. لانه هي صايره بعيده subgingival راح تصير rough و unpolished surfaces. اذا سوينا comparison على different types of materials راح نشوف انه glass enamel restoration والبورسلين. glass enamel لانه به fluoride release والفلورايد ريليس هو beneficial بالنسبه للتيث وبالنسبه كانتي microbial agent. والبورسلين انه دائما يصير بالاندايركت ريستوريشن اللي هي نسويها بالمختبر او على كاست ونرجع نلبسها للبيشنت، وبالتالي راح يكون لي هايلي بولشد ماتيريال. فهذين الاثنين راح يصير less plaque accumulation on these surfaces. بالاضافه انه الفلورايد ريليز او leaking from glass enamel cement prevents the attachment of bacteria to the pellicle, and it also interfere with metabolism and the growth of bacteria. بعض الارتكلز تقول انه الفلورايد اصلا هو بيفيد bacteriostatic effect. Highly polished surfaces of the porcelain inhibit the plaque formation and permits its rapid removal too. porcelain طبعا اكو بيه لاير تغطيه، وهذه تعتمد على البولشنج، على نوع المختبر او اللاب اللي هو وياك. اكو عندنا glazing material تستخدم above the porcelain. كل ما تكون highly polished، حتى نوع البورسلين المستخدم لازم اذا كان high quality فبالتاكيد راح نحصل على highly polished long term lived restoration. Design of removable partial denture. Several studies have shown that after the insertion of partial denture, there is an increase in the mobility of the abutment teeth within gingival inflammation and periodontal pocket formation. مو بس هاي، اكو بعدين راح يصير بعد root caries. هذه كلها تصير على الاباتمنتس بسبب وجود البارشال denture. This is due to increased plaque accumulation. Presence of removable partial denture does not only induce a quantitative change in the plaque, but also quantitative change by promoting development of most pathogenic bacteria. زين. الفيكست prosthesis طبعا more acceptable for periodontic point of view than the removable one. الremovable one طبعا الاكريليك هو الاقل، اعلاهم راح يكون عندنا الكروم كوبالت ريستوريشن. البروسيسز راح يكون افضل. Restorative procedure themselves can also cause destruction of periodontium. Use of rubber dam, copper bands. الكبر باند هذه فشي مثل الباند، مثل الباندات مالتنا هاي العاديه، ولكن تصير سيركمفرنشال بحيث بتوث من كل الجهات، ونخليها ونعوفها. هاي كان قبل يستخدمها. حلقه البيشنت تنفتح ثاني يوم بالبلدة.
الكلامبس of the rubber dam ممكن يصير لها سوف injury الاريا. band matrix discs and such manner that to lacerate the gingiva result in varying degree of gingival inflammation. بسبب هذه الانسترومنت اللي نستخدمها حتى نسوي restorations. هسه نشوف periodontal problems associated with orthodontic therapy. طبعا favoring plaque retention and also modifying the gingival ecosystem directly injures the gingiva as a result of overextended bands and may also lead to فتح طلاب خلينا نشوف. نعم. فممكن يصير عندنا directly injury to the gingiva as a result of the overextended bands. الباندز هي اللي تصير على الاسنان بالاخير على المولرز. طبعا اكو باندز على البريمولرز واكو باندز حتى على الانتيريور تيث اذا بدنا نحرك انتيريور تيث ومثلا بكراونز فصعب انه نخيله بوندينج بالنسبه للبراكتس فيستخدمون باندز خاصه هاي الاسنان. ممكن الفورسز المسلطه ايضا شو تسوي لنا؟ detachment of gingiva from the tooth causing gingival recession, creating excessive and or unfavorable forces on the supporting tooth structure cause necrosis of the periodontal ligament and the adjacent alveolar bone. Excessive force also increase the risk of the apical root resorption. طبعا اكو عندنا بعد شنو؟ اكو عندنا بعد ممكن يصير عندنا ديهيسنس بعض الاسنان او هذا طبعا انه تتحرك الاسنان outside the alveolar bone بسبب هذا الالاينمنت للاورثو وممكن يصير عندنا gingival recession. زين هسه نشوف عندنا بعد الفود امباكشن areas. هذه اذا كان عندنا forceful wedging of food into the periodontium by the occlusal force. هاي يصير عندنا غالبا بناخذ بالاخص من ناكل الفايبرز يعني باللحوم cusps that tend to forcibly wedge food into the interproximal area. هذه plunger cusps according to the Hirschfeld food impaction can occur in the following conditions. And even occlusal wear. It can lead to the food impaction because of deflection of foods away from the proximal areas does not occur. Loss of the proximal contact. Open contact يعني مفتوح contact ما بين الأسنان. طبعا احنا الاول وحده الاوكلوزال وير احنا نورمالي الاسنان مالتنا اكو بيها مارجنال ريدج. هاي المارجنال ريدج بيها فت كيرفتشر يمنع وصول الاكل بالانتر بروكسيمال اريا. هاي الراونديشن الموجود بالمارجنال ريدج اذا صارت فلات بسبب الوير اكشن بسبب الايج او الاتروجين اذا واحد عنده فد بروكسيزم او كلينشنج بروبلمز ممكن يصير راح يصير المنطقه فلات ما بيها هاي الراونديشن وبالتالي الفود راسا راح يدخل ما بين الاسنان. زين loss of proximal contact ممكن ايضا يصير عندنا ويدجنج او تدخل الاكل ما بين الاسنان. non-replaced teeth, proximal caries or abnormal biting habits. Congenital morphologic abnormalities of the teeth also
كان wedging the foods وimproperly constructed restorations. وهذه هي الموست common cause. fillings يسووها المارجن مالتها ما راح تكون صحيحه open contact وبالتالي راح يسبب لنا هذا food impaction. Or lateral food impaction in addition to the food impaction caused by occlusal force. Lateral pressure from the lips, cheek, tongue may force food interproximally. This usually occurs when gingival pressure is enlarged by periodontitis or by recession. يعني اما كبيره واما صغيره. زين. اكو عندنا general signs and symptoms بالنسبه للفود impaction. feeling of pressure و vague pain وgingival inflammation with bleeding, full taste in the involved area, gingival recession, periodontal abscess, varying degree of inflammation, destruction of the alveolar bone وroot caries. and replaced missing teeth. هذه تكلمنا عنها انه اذا صار عندنا failure بالريبليسمنت بالنسبه للميسنج تيث ممكن يسبب لنا تشينج بالبريودونشيوم الادجيسنت. pattern of changes that may follow failure to replace missing first molar characteristics. مثل ايش؟ second and third molar tilt result in decrease in the vertical dimension. Premolars move distally and the mandibular incisors tilted or drifted lingually. The anterior overbite is increased. Mandibular incisors strikes the maxillary incisors near the gingiva or traumatize the gingiva. يعني يصير عندنا deep bite. يصير قريب من class 2. Maxillary incisors are pushed labially and laterally, while the anterior teeth extrude because the incisal opposition has largely disappeared, where diastema is created by separation of the anterior teeth. هاي كلها لأنه ما عوض الفيرست مولر بعد الاكستراكشن. Extraction of the impacted third molar. هنا يقول لك numerous clinical studies have reported that the extraction of third molars often result in the creation of vertical defect distal to the second molar. يعني باي الاريا، بس هذا ما يصير الا اذا كان اكو عندي يعني بالاوكلوجن فد انترفيرنس مع الابر ارش. يعني يكون انه السكند مولر او حتى الثيرد مولر يبدي يسوي لنا فود امباكشن بالديستال اريا، او كان عندنا تروماتايزد اكستراكشن للايت، واثناء الهيلينج صار عندنا دراي سوكيت. اذا سامعين في دراي سوكيت صار عندنا ديلي بالهيلينج وهيلينج باي سكند انتنشن، وبالتالي راح يظل مكان السوكيت تقريبا مفتوح ما عدا وجود epithelial coverage له، وهذا يصير فد vertical defect distal to second molar. هذا يصير بالانديفيدوال older than 25 years وقسم حتى بالyoung patient. Malocclusion, depending on its nature, malocclusion exerts a varied effect on the etiology of the gingivitis and periodontal disease. طبعا ما دام اكو عندنا irregular alignment of teeth يسوي لنا طبعا الكنترول للبلاك very difficult. اذا اكو عندنا spacing between teeth يصير عندنا same sequelae of following loss of proximal contact. إذا كان عندنا facially displaced teeth can lead to gingival recession. Occlusal disharmony resulting in the injury to the periodontium, premature contact, or the sliding before final occlusion. Deep bite, inflammation of the palatal mucosa.
اثناء الديب بايت، لانه ممكن يصير عندنا انجري من اللور انسايزرز تضغط على الاسنان. Open bite lead to accumulate of plaque and periodontal atrophy. هسه عندنا بعد الhabits. Soren classified the habits of significance in etiology of periodontal disease as the neurosis occupational habits miscellaneous habits. Neurosis habits such as lip biting, cheek biting, which lead to extra functional positioning of the mandible, وبالتالي include tongue thrusting, fingernail biting, and occlusal neurosis. Occupational habits holding of the nail in the mouth. واكو عندنا المسلمس habits, pipe, cigarette smoking, tobacco chewing, incorrect methods of toothbrushing, mouth breathing, and the thumb sucking. Mouth breathing, gingivitis is often associated with mouth breathing. هذا طبعا لأنه دائما oral cavity مفتوحة mouth breather يصير عندنا dryness بالاريا هذه، ومن يصير عندنا dryness ماكو عندنا saliva بالاريا ممكن يسبب لنا inflammation. من علامات الارثيميا، redness، الاديمة، enlargement, and diffuse shiny appearance of the exposed areas. Tongue thrusting أيضا is a persistent, forceful wedging of tongue against the teeth instead of the dorsal tongue being placed against the palate. This step behind the maxillary teeth during swallowing, tongue is thrust forward against the anterior teeth. هذا راح يسبب لنا excessive lateral pressure على anterior teeth و maybe traumatic to the periodontium, also cause spreading and tilting of the anterior teeth. Numerous secondary sequelae may develop from tongue thrusting. They include change in the direction of the functional forces, so the lateral pressure against the crown is increased. Also interfere with food extrusion and favors the accumulation of food debris at the gingival margin. Tongue thrusting is an important contributing factor in the pathologic tooth migration. وجود التنج in abnormal position والكوز مالته غالبا راح يكون بسبب يا اما يكون large tongue او انه اكو عنده فد هابتس تعود على هذا طبعا، وممكن يكون congenital. راح يسبب لنا lateral force على التيث، راح يسبب لنا gingival inflammation او traumal palatal tissue، وحتى الفانكشن الطبيعيه السيلف كلينزنج اكشن اوف ذا تانج راح يكون يصير به impairment، و هاي الفورسز راح تسوي لنا باثولوجيك توث مايجريشن بالمستقبل، بالاخص ياثر بالمستقبل على اللور انتيريور مو على الابر انتيريور. توباكو سموكينج شو راح يسوي؟ يسوي لنا براونش تار لايك ديبوزيتس وديسكلريشن بالتوث ستراكشر. حسب الله هاي سهله عادي بس ممكن بعد شيء يصير grayish discoloration and leukoplakia of the gingiva may occur. هذه هنا شويه الموضوع صار اعقد، راح يصير pigmentation بالجنجفة. زين، ويصير عندنا ممكن نيكوتين ستوماتايتس او ما يسمى بالسموكر بيلت characterized by prominent mucus glands with inflammation of the orifices and diffuse erythema or by wrinkles هي يسموها cobblestone surface.
ممكن يصير فد predisposing or predisposition to the acute necrotizing ulcerative gingivitis, so the advancement, delayed post-surgical healing, marked increase in gingival clavicular fluid flow. More severe gingivitis and periodontitis have been reported in smokers لأنه السموكينج أو نيكوتين راح يسوي لنا vasoconstriction بالاريا، بالتالي يزداد عندنا الانفلاميشن واحنا ما حاسين انه ماكو بليدنج. ويسمى الجنجيفايتس توكسيكا characterized by the destruction of gingiva and alveolar bone has been attributed to the chewing of tobacco. ويصير عندنا بعد شنو ممكن oral polymononuclear cells from smokers show reduced ability to phagocytose particles. هاي صور شوفني staining discoloration اللي يصير بسبب السموكينج، وهذه وجود البلت ستوماتيتس. هسه ظلت عندنا التوث برش تروما. اثناء التوث براشنج التروما ممكن تنقسم الى اكيوت والى كرونيك. اكيوت هي بسبب يعني البريستلز مالت البرش، ممكن يسوي لنا سلافينج اوف ذا epithelial tissue، يعني واحد فرش بطريقه شويه اجريسيف واثر على الابيثيليال تيشو الموجود، ويصير عندنا denudation of the underlying connective tissue to form painful gingival bruise، punctuate lesion produced by penetration of gingiva by toothbrush bristles. هاي إذا كانت خشنة يسموه خشنة وكناعمة، soft hard medium toothbrush، ممكن هاي البريستلز تدخل painful vesicle formation in the traumatized area. Diffuse erythema and denudation of the attached gingiva throughout the mouth may be striking sequela of the overzealous brushing. ويصير عندنا acute gingival change noted can commonly occur with patients use new brush. ولذلك يعني ننصح دائما بالسوفت براشنج، يعني ما يصير عندنا يصير اجريسيف ونحاول انه نشيل الستين بقوه. دائما ننصح البيشنتس انه يستخدم الميديوم او السوفت توث براش، يستخدم هذيك الكورس. Tooth bristles forcibly embedded and retained in the gingiva are commonly cause of acute gingival abscess. مرات هاي من البريستلز يبقى parts embedded و retained in the gingiva، وهذا يسبب لنا foreign body فيصير acute gingival abscess. أما إذا صار عندنا chronic toothbrush trauma، هذا إذا الموضوع استمر وهو هذا طريقته بالتفريج هذه راح يسوي لنا gingival recession. هذه التروما المستمرة repeated acute trauma راح تؤدي إلى chronic، يصير عندنا gingival recession واللي هو يصير وياه denudation of the root surface. Often the gingival margin is enlarged and appear to be pulled up as it's more molded in the conformity with the strokes of the toothbrush. يعني إذا ما صار عندنا gingival recession راح يصير عندنا enlargement of the gingival margin. زين. عندنا بعد chemical irritation. Acute gingival inflammation may be caused by chemical irritation. Gingival change range from simple erythema to painful vesicles formation and ulceration. مثل ايش هاي الكيميكالز؟ إذا نستخدم strong mouthwash, dentifrice or denture material applied to application of aspirin tablets to alleviate toothache with conscientious use of the escortic drugs. Radiation also treatment مالت الراديشن البيشنت اللي عندهم
يحتاجون تريتمنت الراديشن راح يصير عندهم اورال مانيفستيشن هذا الموضوع، من عندها الالسريشن والانفكشن والسوبريشن، والبون يصير بي ديجنريشن. radiation also include atrophy of the salivary glands ويؤدي الى زيروستوميا. ومن يصير عندنا زيروستوميا راح يصير عندنا روت كيريس اكثر، كلاس 5. شوف حقه كلها كلاس 5. هسه عندنا occlusal neurosis or the parafunctional. هذه هي سبب الهابتس اللي هي يسموها البروكسيزم اند كلينشنج. بروكسيزم اللي هو واحد اثناء النوم مالته يصير عنده، والكلينشنج هو اثناء ما هو قاعد يقظ. Paroxysm, clenching or grinding of the teeth, individual is not chewing or swallowing. والclenching تعريفه هو is closure of the jaw under vertical pressure. ايش راح يصير؟ بسبب هاي الاكسسيف فورس او يسموها البارافانكشن or parafunctional activity of the jaw, fracture of the teeth or dental restoration or wearing of the teeth, attrition بسبب هذه المسل hypertrophy أو hypertrophy. عندنا two types of paroxysm have been reported. عندنا nocturnal paroxysm اللي هو non stress، و diurnal paroxysm وهو stress type. Clinical feature, clinically you can diagnose paroxysm to be present of the facet pattern. Sleep studies have shown that the paroxysm, the rapid eye movement is the paroxysm, the most damaging. No association has been between the paroxysm and periodontitis or gingival inflammation. بس طبعا تعرض التوث الى هذه الهيفي فورس، طبعا الفورس عاليه، اعلى تقريبا 5 مرات من الفورس المستخدم. كل ما يزداد عندنا الاتروجين بالاسنان ويقلل الفيرتيكال دايمنشن، كل ما الفورس تزيد اكثر. تريتمنت اوف بروكسيزم، طبعا احنا ما عندنا تريتمنت قويه غير انه الاكلوزال ادجستمنت هذا كونترا انديكيتد. تريتمنت انه نسوي له فشي اللي احنا نسميه نايت جارد، او فشي بلاستيك، طبعا مو ريجيد، يصير شويه سوفت، يسموه ماكسيلاري ستابلايزيشن ابلاينس. وهذا يحتاج انه نشوف له بعدين نتابع البيشنت ونشوف نسوي له ري ادجستمنت in 2 to 4 weeks. وممكن المناطق اللي نشوف بها فد بروبلم نسوي لها finishing with smooth foams impregnated rubber wire والفاسيتس. هذه آخر شيء. جيد. طلابنا سؤال، عندكم سؤال على المحاضرة؟ شوفوا احنا راح نسوي ريفيو هاي المحاضرة إن شاء الله، وللمحاضرات اللي صارت ورا الامتحان. يعني المحاضرات اللي امتحنتوا بيها ذيك انتم نقول مسيطرين عليها، هي كانت بداية بسيطة. هاي المحاضرات الثانية اللي أخذناها هسه بنسوي لها ريفيو، فشوفوا الوقت المناسب لكم حتى نقعد نسوي ريفيو هاي المحاضرات. خلي يبلغني ممثل المرحلة. ماشي؟
جيد. شات اكو شيء؟ بس سمعوني طلاب؟ تمام. تمام جيد. يلا هسه احنا اليوم اذا ما عندكم سؤال، اذا ما عندكم شيء، خلص ما عندنا بعد، خلصنا. اذا عندكم سؤال تفضلوا، انا وياك. تمام. انا هسه ستوب ريكوردينج.